Проверка связи. Проверка связи. Все отлично работает, хорошо. Ну что, ребята, надо погружаться в мир чат GPT, в игровой мир одновременно. Это мой коуп. Так, я запускал другое видео, другую трансляцию на канале, поэтому как бы 14 уже была, а сейчас 15 по идее. Но из-за того, что я назвал его по-другому, не знаю почему, там было всего 5 просмотров, а сейчас просмотров, ну, до этого было 33. Не знаю, наверное, из-за картинки, из-за написано Last of Us 2, поэтому, наверное, неправильно делаю. Надо либо играть, либо общаться с чатом GPT. Временно совмещать, но из-за того, что работы очень много, у меня нет времени просто. Временно и изучать языки, и играть. Играть надо много. Это час точно, или 2. Просто физически не хватит времени на все. Hello, how are you? Hello, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? I'm doing great. Thank you. What's up? Not much. Just here to chat and help out. Anything interesting on your mind today? Actually nothing specific. I just had dinner with my colleague and um I'm having a day off tomorrow. Only one day off a week. That sounds nice. A day off can be a great opportunity to relax and recharge. Any plans for your day off, or are you just going to take it easy? Actually, unfortunately, I have plans for my day off. I need to help my friend. He is now in Ghana, and he left Vietnam because he has some visa problems. And I need to help him to take his things from his house and move it to my house tomorrow. Maybe it will take at least 1 hour, maybe an hour and a half in the morning. And then I will go to a supermarket. It's called Go. Maybe you know in Vietnam, it's a very popular supermarket in Vietnam. And I need to buy a book. The book is about Vietnamese language, like for foreigners, because at my workplace there's my colleague. She's Vietnamese. She's my teacher assistant, and she agreed to teach me Vietnamese, but with the use of book. And I think I'm gonna pay her some money for each lesson, but I'm not really sure how much money I should pay her. Maybe you have some ideas about Vietnamese salaries and how much I should pay her for an hour, considering the fact that she's not a teacher, she's just a Vietnamese native speaker, but she knows English and Chinese, and we used to practice Chinese and English together. But I mean Chinese and Vietnamese together. But now she maybe she's not really interested in practicing Chinese for free. I mean, in like uh, exchange. So I need to pay her something, but I'm not sure. I should pay. Maybe you have some ideas about that. It sounds like you have a busy but productive day off ahead. Helping your friend and then picking up a book for your Vietnamese lessons sounds like a good plan. Regarding paying your colleague for Vietnamese lessons, it's considerate of you to think about fair compensation. In Vietnam, private language tutoring rates can vary widely depending on the teacher's experience, the subject, and the location. Since she's a native speaker and not a professional teacher, you might consider a rate that's fair but also affordable for you. For informal tutoring, an hourly rate between 100,000 to 200,000 VND, around $4 to $8 USD, can be reasonable, especially if you're working together in a relaxed setting. You could discuss it with her and see what she thinks is fair, keeping it open and transparent. You know, I asked some Vietnamese teachers who teach Vietnamese or English at public school because I work in public school with them.
and they told me that sometimes they can get only 200,000 for the whole day. So it means that they have around like totally maybe 5 million BND per month. And I think that's quite low salary. So maybe she will agree, because in Vietnam salaries are really low, and this salary can be really good for a girl who is not a teacher and just helping me out, you know? Am I correct? You make a good point. Salaries in many places can be quite different from what one might expect, and in some cases, supplementary income can be quite valuable. If you feel that offering a fair rate within the range we discussed feels appropriate, it could be a nice gesture to show appreciation for her help. It's always best to have an open conversation with her about it, so she feels comfortable and valued for her time. Being transparent and fair will help ensure a positive learning experience for both of you. I work in Russia as an English teacher, because I'm quite professional. I can speak English quite well. It's even though it's not my native language. And I got paid around 100 BND per lesson. So I think this is quite fair, because in Russia salaries are a little higher than in Vietnam. I mean, average salaries. And considering the fact that she has no experience teaching, she'll be really happy, because I think she's probably getting around 100 per day, working here as my teacher assistant 4 hours a day, and 100 BND plus to the things that she's getting at my workplace, helping me out. I mean, helping me out as a teacher assistant. What do you think? It sounds like you have a good understanding of the situation and are considering her perspective thoughtfully. If you feel that 100,000 VND per lesson is fair and aligns with what she might appreciate, that seems like a reasonable approach. Being transparent and respectful about compensation is important, and it sounds like you are taking the right steps to ensure it's fair for both of you. If she's comfortable with the arrangement, it could be a positive experience for both of you. It's great that you're thinking about how to make this work in a way that's beneficial for everyone involved. So much. You're a great chatter. Thank you so Thank you. I'm here to help anytime. If you have any more questions or need to chat, just let me know. Do you know the school Skyeng in Russia? Maybe you've heard about this school. I'm not specifically familiar with a school called Skyeng in Russia. However, Skyeng is known as an online English language school that operates in Russia and other countries. They offer online English lessons and have a network of teachers and students. If you meant something different or have more details, feel free to let me know. Yes, you're right. They don't really specifically operate only in Russia, but they operate in some other countries, like the former Soviet Union countries. But the point is that I want to ask you is that what is the average, like the minimum salary for teachers in Skyeng right now? Can you maybe search on the web if you have this kind of ability right now? At Skyeng in Russia, teachers typically earn about 40,000 rubles per month, which is approximately $443. Non-native English teachers usually start at around $5 per hour for a 50-minute lesson, while native speakers can earn about double that rate. Do you think like double that rate for the native speakers is okay, or it's quite low? Because I looked in the Preply app, and in Preply app you can see like different teachers with a different salary rate, starting from $5 and ending up with the $25 per hour. So I'm not sure if it's a good salary for native speakers. I know for Russian people or for non-native speakers it's quite good, but when I worked there like 2 years ago, I had around the same, maybe $5 per hour. Yeah, I think it was the same. The rate for native speakers at Skyeng being about double that of non-native teachers is relatively common in many language schools. This is often due to the perception that native speakers bring a certain level of authenticity
and cultural context to language learning. However, the perceived fairness of these rates can vary depending on factors such as the cost of living in the country, the qualifications and experience of the teachers, and the market demand for language lessons. Comparing rates across different platforms and schools can provide some perspective. If Preply teachers are earning anywhere from $5 to $25 per hour, it suggests there is a broad range based on various factors such as experience, specialization, and teaching approach. Ultimately, whether the rate at Skyeng feels fair can depend on your own expectations and what you value in a teaching position. If you feel that the compensation aligns with your skills and the local market, it can be considered reasonable. So according to my English level, what can you tell me, like what grade or level I have according to the international evaluation test? Based on our conversations and how you express yourself in English, it seems like you have a strong command of the language. You communicate effectively and with clarity, which suggests you might be at an upper intermediate, B2, or even advanced, C1 level. However, the exact level can vary depending on the specific criteria used by international language tests, like the TOEFL, IELTS, or Cambridge exams. These tests evaluate reading, writing, listening, and speaking skills in a standardized way. If you're considering taking one of these tests for an official assessment of your English proficiency, it might give you a more precise understanding of your level according to international standards. So what do you think, like, about native speakers? How much money I'm do sorry, they... but you've hit the daily limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting. Такое бывает. Нормальная тема. Мне нравится другой voice. Hello, how are you doing? Hey, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? I'm doing great. Do you remember our conversation that we just had? I don't have memory between chats, so I can't recall what we talked about earlier. But if you'd like, I can pick up from where we left off or go over anything specific you want to discuss again. So I had a question. How much money per hour does average English teacher in native countries like Canada or the USA or the United Kingdom get per hour? And is it like high or is like average compared to other job titles or positions? In countries like Canada, the USA, and the UK, the hourly wage for an average English teacher can vary depending on several factors like location, experience, and whether they're teaching in a school or privately. On average, in Canada and the USA, English teachers can earn around $20 to $40 per hour for public school teaching. For private lessons or tutoring, the rate can go up to $50 or more per hour, especially if the teacher has special certifications or experience. In the UK, rates tend to be a bit lower, generally ranging from £15 to £30 per hour for public school teaching. Private tutoring could range from £25 to £50 or more, again depending on experience. When comparing these salaries to other job titles, teaching English often falls in the average range. It's typically lower than specialized professions like law, engineering, or medicine, but higher than entry-level positions in retail or hospitality. However, it can be a solid and stable income, especially when you add up the hours or if you're working in higher-paying private institutions or universities. So there's a question coming. For example, I am working in Ninh Binh city in Vietnam, and last year I had two teachers coming to teach with me in the same training center in Ninh Binh, like teaching English. But I'm not native speaker. I got at that time I got like $13 per hour, and they got around 17 hours per hour. And there's a question coming for you. Why the hell they are coming to Vietnam to teach if they had higher salary in the UK? Because they
they graduated from Oxford or Cambridge. I don't remember what university is located in England, but they are highly proficient in this, and they're just graduated, and they're young and energetic, and they have like a supernatural standard, London accent. Why is that so? What do you think about that? That's an interesting situation, and it might seem a bit confusing at first, especially with the salary differences. However, there are a few reasons why native English speakers, even with prestigious degrees like from Oxford or Cambridge, might choose to teach in places like Vietnam, despite earning less than they could back home. 1. Cultural experience and travel. Many young people, especially those fresh out of university, are looking for adventure, new experiences, and the opportunity to travel. Teaching abroad, particularly in places like Vietnam, can be a way to immerse themselves in a completely different culture, learn a new language, and gain international experience. The lifestyle in places like Ninh Binh is often relaxed and affordable, which can make the whole experience more attractive. 2. The cost of living. In countries like the UK, even though the salaries are higher, the cost of living is also much higher. A $17 per hour salary in Vietnam can stretch further than in the UK. In fact, many foreigners living in Vietnam find that they can live very comfortably with lower rent, food, and transport costs. 3. The market for English teachers. There's a high demand for English teachers in many countries, including Vietnam, and native speakers often get higher rates because they're seen as offering the most authentic language learning experience. The demand for native speakers could be higher than in places like the UK, where there's less of a language barrier. 4. Career development. Teaching abroad can also be a stepping stone to other opportunities. For example, they might see this as a chance to build up their resumes, gain more experience in teaching English, and then transition to other roles, either in education, corporate training, or even international organizations. 5. Personal reasons. Some teachers might simply prefer the lifestyle that comes with living in a different country. They may enjoy the flexibility that teaching English abroad can provide, or they might just want to experience something different from their peers in the UK who are pursuing more traditional careers. In summary, it's not always about the salary itself, but the entire experience, cultural exposure, the chance to travel, and the overall lifestyle, which can be very appealing. So I have one more question. Why the people come, I mean native speakers come to Thailand to teach? Because in Thailand salary is around $1,000 per month, even for native speakers, maybe just a little bit more. But in Thailand the life is so expensive, even for native speakers. Why do they come there to teach? I don't understand that. They don't come to Vietnam, they come to Thailand. That's a great question, and it highlights an interesting phenomenon. Despite the relatively low salary compared to Western standards, there are several reasons why native English speakers still choose to teach in Thailand. 1. Low cost of living. While Thailand can be expensive in some areas, the overall cost of living is often much lower than in countries like the USA, UK, or Australia. Things like rent, food, and transportation can be much more affordable, especially in cities outside of Bangkok. So, even on a $1,000 per month salary, many teachers find that they can live comfortably, enjoy a good lifestyle, and save money, especially when they aren't paying high rent or student loans. 2. Adventure and travel. Similar to what we discussed with Vietnam, many young people see teaching in Thailand as an opportunity to experience a new culture, travel, and live in an exciting part of the world. Thailand is known for its beautiful beaches, vibrant cities, and unique culture. Teaching there can be a way to explore Asia and enjoy a more adventurous lifestyle. 3. Work-life balance. Teaching English in Thailand often involves fewer hours than typical jobs in Western countries. The workload can be lighter, especially in private language schools, which leaves teachers with more free time to explore the country
or engage in leisure activities. This balance can be appealing for those who prioritize life experiences over financial gains. 4. Visa and job availability. Thailand offers relatively easy to obtain work visas for English teachers, which makes it an attractive destination for those looking for an international job. It's also easier to find work in Thailand than in some other countries. For people who may not have a specific career path back home, teaching English in Thailand can be a practical and straightforward option. 5. Building experience. For many, teaching abroad is not just about the salary, but the experience it provides. It can serve as a stepping stone in their career. Some might be planning to move into education management or other roles that value international experience. Additionally, it can be a useful experience for those considering a long-term career in teaching English, either in Thailand or elsewhere. 6. Community and social life. There's a large expat community in Thailand, especially among teachers. This social network can be a big draw for those looking for a vibrant international community. Many native speakers enjoy the connections they build with other foreigners and the opportunity to share experiences with people from all over the world. 7. Job satisfaction. Many native speakers enjoy the work itself. Teaching English in Thailand can be a fulfilling and rewarding job, especially for those who enjoy interacting with students and seeing their progress. In some cases, teachers may value the impact they have on students' lives and the chance to be involved in a culture of learning. In short, while the salary may seem low compared to Western standards, the overall lifestyle, the opportunity for adventure, the relatively low cost of living, and the satisfaction from the job itself can make it an appealing option. For many, it's less about the financial aspect and more about the experience of living and working in a foreign country. Et maintenant, on peut parler français, mais je voudrais vous dire, est-ce que l'expérience de vie est plus importante que le carrière? Career. Je ne sais pas comment dire career en français. En français, carrière signifie career en anglais. Vous l'avez bien utilisé. Concernant votre question, l'importance de l'expérience de vie par rapport à la carrière dépend vraiment des priorités personnelles de chacun. Pour certaines personnes, l'expérience de vie, comme voyager, découvrir de nouvelles cultures et vivre des moments enrichissants, peut être plus importante que la carrière. Cela peut offrir un sentiment de liberté, de développement personnel et de satisfaction qu'une carrière traditionnelle ne peut pas toujours offrir. Cependant, pour d'autres, une carrière stable et réussie peut être essentielle pour leur sécurité financière et leur épanouissement personnel. Il y a aussi des personnes qui essaient de trouver un équilibre entre les deux, en choisissant des carrières qui permettent d'explorer le monde tout en offrant des opportunités professionnelles. Et vous, que pensez-vous de l'équilibre entre l'expérience de vie et la carrière? En effet, actuellement, je ne sais pas parce que toute ma vie, j'ai voyagé et je n'ai pas, comment dire, je ne sais pas build mon carrière. Mais je ne sais pas parce que mon ami m'a dit que je suis un loser. Je ne sais pas comment dire en français parce que je n'ai pas de maison, de la voiture, je n'ai pas de un job professionnel ou bien de carrière ou de comment dire, stabilité et bien de high position. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que tu peux me dire comment dire toutes les phrases en anglais et en français, la traduction de français? Je comprends ce que vous ressentez et ne vous inquiétez pas, tout le monde fait face à des doutes sur leur parcours à un moment donné. Pour vous aider, voici les traductions des phrases que vous avez mentionnées en anglais et en français. I don't know how to say built my career. Je ne sais pas comment dire construire ma carrière. I don't know because my friend told me that I am a loser. Je ne sais pas parce que mon ami m'a dit que je suis un loser.
Le mot loser est aussi utilisé en français, mais si vous préférez, vous pouvez dire mon ami m'a dit que je suis un échec ou un perdant. I don't have a house, a car, I don't have a professional place or a career or stability. Je n'ai pas de maison, de voiture, je n'ai pas d'endroit professionnel, ni de carrière, ni de stabilité. En no high position et pas de poste élevé. L'expression high position peut être traduite par poste élevé ou position importante. Il est normal de se sentir perdu parfois, surtout quand on n'a pas suivi un chemin traditionnel. Mais rappelez-vous que le succès ne se mesure pas seulement à des biens matériels ou à une position professionnelle. L'important, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur et si vous êtes satisfait de la vie que vous menez. Vous avez sûrement beaucoup d'expériences et de souvenirs précieux grâce à vos voyages. C'est aussi une forme de richesse. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans un parcours de vie libre et aventureux ou préférez-vous trouver un peu plus de stabilité et de structure? Mais je voudrais avoir la stabilité et la structure, mais je préfère une vie de aventure et comment dire, journée de traveling. Et c'est pour ça que je ne sais pas ce que je dois faire parce que maintenant je suis en Vietnam et je ne suis pas satisfait de ma vie parce que au Vietnam, au Ninh Binh, en Ninh Binh, la vie n'est pas très, très intéressante parce que c'est une vie très, très petite et c'est pour ça que je ne sais pas ce que je peux faire ici apart from boire de la bière ou bien voir mon collègue de travail, parler avec elle. Je comprends bien ce que vous ressentez. Il est normal de vouloir la stabilité tout en recherchant l'aventure et l'exploration. Mais parfois ces deux choses semblent difficiles à concilier. Vous avez cette envie d'une vie plus excitante, mais vous êtes aussi confronté à la réalité de la stabilité. Concernant votre situation à Ninh Binh, je comprends que la vie peut paraître plus calme et moins dynamique, surtout si vous êtes habitué à une vie plus animée et pleine de possibilités. Cela peut rendre la vie quotidienne moins intéressante, surtout si vous avez du mal à trouver de nouvelles activités ou à rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être qu'une solution serait d'explorer plus largement les opportunités qui existent autour de vous, même à Ninh Binh. Par exemple, avez-vous envisagé d'explorer d'autres villes au Vietnam, comme Hanoï ou Ho Chi Minh, qui sont plus animées et offrent plus d'opportunités, tant professionnelles que sociales? En même temps, il peut être utile de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous attendez vraiment de votre vie. Souhaitez-vous un peu plus de stabilité, mais avec des possibilités d'aventure, ou êtes-vous prêt à accepter un mode de vie plus sédentaire, mais avec plus de sécurité professionnelle? Vous pouvez aussi essayer de diversifier vos activités quotidiennes pour rompre la routine. Par exemple, cherchez des événements ou des activités locales comme des clubs de sport, des groupes de rencontres ou des projets communautaires. Vous pourriez aussi essayer de trouver des opportunités de voyage à travers le pays, ce qui pourrait rendre votre quotidien plus intéressant tout en gardant un lien avec l'aventure. Quant à parler avec votre collègue, cela pourrait être une bonne idée si vous avez des doutes sur ce que vous ressentez ou si vous cherchez des conseils. Elle pourrait avoir des perspectives intéressantes sur la vie à Ninh Binh et vous pourriez partager vos réflexions et trouver des moyens de rendre votre quotidien plus enrichissant. Est-ce que vous avez déjà envisagé de voyager davantage au Vietnam ou dans d'autres pays de la région? Oh non, 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 non. Malheureusement, je ne vais pas voyager plus parce que je vais voyager au Chine parce que je sais parler chinoise et je pense que la vie en Chine, pour moi, c'est une bonne opportunité, une belle opportunité de pratiquer mon chinois parce que mon chinois n'est pas très bien, mais je pratique mon chinois avec toi parce que tu peux parler toutes les langues de l'univers.
C'est super que tu envisages de partir en Chine. Si tu maîtrises déjà un peu le chinois et que tu veux l'améliorer, vivre en Chine peut être une excellente opportunité. C'est là que tu pourras vraiment plonger dans la langue et la culture, ce qui te permettra d'améliorer ton chinois plus rapidement. Et tu as raison de dire que ça peut être une manière parfaite de pratiquer au quotidien. Quand tu seras là-bas, tu auras plein de possibilités pour parler avec des locuteurs natifs, ce qui va vraiment booster ta compréhension et ta fluidité. Par exemple, si tu es dans une grande ville comme Shanghai, tu pourras aussi rencontrer beaucoup de gens qui parlent chinois, ce qui sera super pour améliorer ton niveau. Quant à ta vie en Chine, si tu cherches aussi de l'aventure, tout en étant dans un environnement où tu peux pratiquer le chinois et peut-être même trouver des opportunités professionnelles intéressantes, cela pourrait te donner un bon équilibre. C'est aussi une chance d'avoir une expérience unique dans un pays si différent de ce que tu connais. Est-ce que tu as déjà une idée de la ville où tu aimerais vivre en Chine, ou tu es encore en train de réfléchir à l'endroit? Exactement, parce que j'ai déjà vécu en Chine depuis pendant 4 ans. Et maintenant, pourquoi tu peux me demander pourquoi je voudrais vivre en Chine? Dire ce que parce que je peux parler chinois et le salary rate en Chine is 20, comment, $27 per hour, mais en Vietnam, c'est à $16 pour heure. Ah, je vois mieux maintenant. Tu as déjà une expérience en Chine, et c'est une excellente base pour toi. Le salaire plus élevé en Chine est clairement un facteur important. En effet, avec un salaire de 27 dollars de l'heure en Chine, cela te permettrait non seulement de pratiquer ton chinois au quotidien, mais aussi de vivre plus confortablement, surtout si la vie là-bas est plus dynamique et offre plus d'opportunités professionnelles qu'à Ninh. La Chine, en plus de son salaire plus élevé, offre une vie trépidante, avec une forte demande de professeurs d'anglais et de professionnels dans de nombreux domaines. Cela peut vraiment t'ouvrir des portes, que ce soit dans l'enseignement, les affaires ou même dans des industries spécifiques où les étrangers sont très demandés. Maintenant que tu as vécu en Chine et que tu sais ce que c'est, tu peux aussi mieux choisir la ville ou la région où tu veux vivre en fonction des opportunités et de ton style de vie préféré. Donc, si on résume bien, c'est à la fois la possibilité d'améliorer ton chinois, la stabilité financière et l'opportunité de vivre dans un environnement plus dynamique qui motive ton choix. Ça a du sens. Est-ce que tu te sens prêt à retourner en Chine ou y a-t-il des éléments à prendre en compte avant de te lancer dans cette nouvelle aventure? Je ne sais pas parce que maintenant, je pense que je ne suis pas prêt de revenir en Chine parce qu'au Vietnam, je vais finalement avoir le travail stable et le salaire n'est pas très mauvais, mal, pas très mal. Et c'est pour ça, je ne sais pas, parce que je dois changer mon style de vie et je dois changer tout, tout. Parce que maintenant, j'ai un TRC, work permit et visa pour pendant depuis I don't know how to say, for 1 year and a half ahead. Et pour ça, je ne suis pas sûr parce que probablement je dois rester ici au Vietnam et je dois, euh, comment dire, étudier vietnamien plus. Et si je peux parler vietnamien, je peux rester ici. Mais je pense que Chine est très, beaucoup euh, très meilleur pour moi.
Je comprends bien ta situation, et c'est tout à fait normal de se poser ces questions quand on doit faire un choix aussi important. Le fait que tu aies déjà un TRC, un permis de travail et un visa pour l'année et demie à venir est un avantage certain. Cela te donne une certaine stabilité et te permet de te concentrer sur ton travail et tes études de vietnamien sans avoir à te précipiter pour un grand changement. D'un côté, tu as la sécurité ici au Vietnam avec cette base stable. Et de l'autre côté, la Chine te semble plus prometteuse, notamment pour tes objectifs linguistiques et professionnels. Il y a aussi un aspect important à considérer, l'engagement à long terme. Si tu choisis de rester au Vietnam, tu pourrais en profiter pour vraiment maîtriser le vietnamien, ce qui pourrait t'ouvrir des portes à long terme, notamment si tu souhaites rester en Asie du Sud-Est. Mais si tu sens que la Chine t'apporte plus de perspectives d'évolution professionnelle et personnelle à long terme, ça peut aussi être un bon choix. Tout dépend de ce que tu veux pour ton futur à moyen et long terme. Si tu restes au Vietnam, tu as déjà une situation stable avec des opportunités d'améliorer ton vietnamien et peut-être de progresser dans ton travail. Mais si tu choisis la Chine, tu t'engages dans un environnement plus dynamique, avec plus de possibilités de carrière et de salaire, mais aussi plus de défis à surmonter, comme le changement de style de vie. Est-ce que tu penses que le travail stable au Vietnam pourrait t'apporter plus de satisfaction à long terme, ou est-ce que tu ressens encore un fort désir d'aventure en Chine, surtout en ce qui concerne ta maîtrise du chinois et les opportunités professionnelles là-bas? C'est une bonne question parce que je pense que satisfaction, ce n'est pas du Vietnam. Je pense qu'au Chine, je peux sentir satisfaction, mais au Vietnam, maintenant en ce moment, je peux sentir stabilité. C'est très important, je pense. Mais satisfaction, ce n'est pas du Vietnam. It's not about Vietnam. Satisfaction and stability is not about Vietnam, of course. It sounds like you're weighing two important things: stability versus satisfaction. Stability is really valuable because it gives you peace of mind and a solid foundation, especially when you have a work permit, visa, and a sense of security. That's something that can be hard to let go of. On the other hand, satisfaction is about feeling fulfilled and challenged, and it's clear that you think China could offer you that more than Vietnam. Being in an environment where you can improve your Chinese, dive into a more dynamic lifestyle, and possibly experience more career growth would likely give you that sense of excitement and purpose. It might be helpful to ask yourself, what kind of life do I want in the next few years? Do I want a steady, comfortable life where I can focus on personal growth and learning Vietnamese? Or do I want to take a leap into a more challenging environment that excites me and offers a different kind of personal and professional growth? You don't have to make an immediate decision either. If you're feeling like you're still not 100% sure, maybe it could help to think about the potential for change in Vietnam. Could there be ways to create more satisfaction in your current life here? New hobbies, different people to meet, or ways to engage with the community that might make it feel more rewarding? Or do you think the pull of China will always outweigh that? It's a difficult balance between security and excitement, but it's great that you're taking the time to reflect on it. First question, why are you speaking English? Oops, my mistake. I got carried away. I should have stuck with French since that's how we were communicating. Let's continue in French. Alors, tu disais que la stabilité est plus présente au Vietnam, mais que la satisfaction se trouve plutôt en Chine. C'est ça. Okay. Donc, pour revenir à ta réflexion, tu sembles vraiment partager entre cette stabilité que tu as au Vietnam et l'opportunité de vivre une expérience plus excitante en Chine. Tu as un bon point. La stabilité est importante pour se sentir en sécurité. Mais la satisfaction personnelle vient souvent de se sentir stimulé
et d'avoir des opportunités qui te passionnent. Est-ce que tu penses qu'il y a des moyens de rendre ta vie au Vietnam plus satisfaisante, même si tu sais que la Chine te donnerait plus de satisfaction sur le plan personnel et professionnel? Je ne sais pas comment dire, mais je pense que si je peux parler vietnamien, la vie en Vietnam ne sera pas très bien pour moi parce que le mode de vie au vietnamien n'est pas pour moi. Je comprends mieux maintenant. Si tu n'es pas complètement à l'aise avec le mode de vie au Vietnam, même si tu parles vietnamien, cela pourrait rendre les choses difficiles. Vivre dans un pays où tu ne te sens pas vraiment aligné avec la culture et les habitudes de vie peut rendre la situation moins agréable, même avec des compétences linguistiques. Il semble que tu cherches une vie plus dynamique et stimulante, et la Chine pourrait être cet endroit qui te permettrait de vivre cette aventure tout en améliorant ton chinois et en t'ouvrant à des opportunités professionnelles intéressantes. Si tu sens que le Vietnam n'est pas vraiment fait pour toi, malgré la stabilité que tu y as, peut-être que la Chine pourrait t'offrir un environnement plus en accord avec ce que tu recherches. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu aimerais vraiment dans ta vie quotidienne en Chine, en termes de travail et de vie personnelle? Oui, le chose est très important, c'est que je peux parler chinoise. Oui. Et après ça, je voudrais revenir en mon cité où j'avais déjà vécu pendant 4 ans. Et je pense que c'est une belle opportunité pour moi de vivre dans le pays où j'ai déjà vécu. Je pense que ce n'est pas. Parce que Vietnam, c'est un pays, pour moi, c'est un pays new country. Et pour ça, je ne sais pas comment vivre ici. Les gens sont très différents. Et la langue, je ne peux pas parler la langue. Et la tradition, ils sont très différents. Je pense que tu sais. Je comprends totalement ton point de vue. Le fait de revenir dans un endroit où tu as déjà vécu pendant 4 ans, où tu connais la langue et les coutumes, peut être une belle opportunité pour toi. Cela te permettrait de revenir dans un environnement où tu te sens déjà plus à l'aise et où tu peux t'intégrer plus facilement, sans avoir à traverser autant d'obstacles culturels ou linguistiques. C'est un endroit où tu sais comment les choses fonctionnent et où tu pourrais mieux profiter de ta vie sans avoir à tout réapprendre. En revanche, vivre dans un nouveau pays comme le Vietnam avec une langue et des traditions différentes peut être un véritable défi. Même si tu fais des progrès dans le vietnamien, il y a toujours cette barrière culturelle qui peut rendre la vie quotidienne plus difficile et moins agréable si tu n'as pas encore trouvé ta place. Les différences culturelles et linguistiques peuvent te donner un sentiment de déconnexion, ce qui rend la vie moins satisfaisante, comme tu le mentionnes. Cela dit, le Vietnam est un pays fascinant et unique. Mais si tu as déjà une forte connexion avec la Chine et que tu sais que c'est là-bas que tu pourrais réellement t'épanouir, retourner en Chine pourrait effectivement être une meilleure option pour toi. Tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu as des racines là-bas. Et cela pourrait être un choix plus naturel et confortable sur le long terme. Est-ce que tu envisages de rester au Vietnam jusqu'à ce que tu sois prêt pour un retour en Chine, ou tu penses qu'un changement pourrait arriver plus tôt, en fonction de ce que tu ressens? Attends ici parce que je dois aller aux toilettes. S'il vous plaît. Pas de problème, je t'attends.
Je suis ici. Я вернулся. Привет, рад, что ты вернулся. Мы можем продолжить, если хочешь. Ты думал больше о том, что тебе делать по поводу выбора между Вьетнамом и Китаем. 现在我们可以说中文吗？当然可以，我们可以用中文继续聊。你刚才提到关于越南和中国的选择，想法有变化吗？我不知道你觉得什么？ This is tropical. Where did you find it? 哈哈，谢谢。如果你有任何问题或想聊的内容，随时告诉我。我们可以继续讨论你关于越南和中国的想法，或者聊别的。你觉得我应该选择什么？越南或者中国？ Why? You hiding something? 这个问题真的很个人化，取决于你对未来的期待和你当前的生活状况。根据你之前提到的，如果你觉得越南的生活对你来说没有足够的满足感，尤其是在语言、文化和生活方式上，中国可能会是一个更好的选择，因为你已经有了一定的中文基础，而且中国的机会和环境可能更符合你的需求。另一方面， Well, this looks 越南确实给了你稳定性， complicated. 特别是你已经有工作许可和签证，并且有机会继续提高越南语。稳定性对某些人来说非常重要，尤其是长期计划和职业发展的角度。所以，我认为你可以从以下几个方面来权衡： Lucky me. 一、个人成长，你在中国会有更多的机会来提高中文， Did you take up 融入一 pottery 个 or 你已经 something? 熟悉的文化环境，你也会感觉到更大的成就感和满足感。二、稳定性，越南虽然可能没有那么多挑战和刺激，但它提供的稳定性可以让你专注于其他方面的成长，比如深入学习越南语，或者在工作中积累经验。三、未来的规划，考虑你的职业目标和个人生活的长远规划。你是希望挑战自己，还是更倾向于保持一种更为稳定的生活方式？你觉得哪个方面对你来说更重 You're 要？ the only person who calls me that, right? 我觉得如果我会说中文跟别的人，这是很重要的。Ah, that explains the target. 我完全理解，能和别人用中文流利交流，对你来说非常重要。如果中文对你来说不仅是语言学习的一部分，而是你希望融入社会、建立更多联系的一种工具，那么在中国生活显然会为你提供更多的机会。你能每天都和本地人交流，这会加速你的语言进步，让你在实际的语境中掌握中文，远比仅仅在课堂上学要有效得多。此外，既然你已经在中国生活过4年，你对这个国家的环境和文化已经有一定的了解，这会让你适应得更快，也能更好地享受这段时间。 That's one. 你觉得在中国重新开始会让你更有动力去提高自己的中文吗？可以，可以，当然可以。It seems like you're trying to unlock something, but I can't actually interact with links or buttons. How can I assist you further with your situation? 我说我可以，可以。明白了。如果你已经决定要在中国生活，并且通过与别人用中文交流来提高自己的语言能力，那确实是一个很好的决定。你将有更多的机会去练习中文，融入文化，并在日常生活中不断提升。如果你对在中国生活有什么问题或疑虑，随时告诉我，我很乐意帮你分析或提供建议。不要了，不要了。Got it.
It sounds like you've come to a decision. If you're feeling confident about your choice, that's great. If there's anything else you want to chat about or plan, I'm here. 4, 3, 2, 1. Können wir Deutsch sprechen? I almost had it. Oh, so close. Yet. Put my score up. I'll do better next time. I'll do it later. Oh my. Are you nervous that Mel's gonna find out I was here? What? Können wir Deutsch sprechen? Care? Then put me up on the board. Jeez. Calm down. Naravno, možemo razgovarati na hrvatskom. O čemu želiš pričati? Können wir Deutsch sprechen? Okay, there's one last thing I want you to see. Oh, so now I can go upstairs? Yeah. Is it that boat captain's body? Cause I saw it last time. You didn't put a Santa hat on it, did you? What? No. Können wir Deutsch sprechen? Bitte. After you. What is all this? 当然可以。如果你需要翻译或者解释什么，随时告诉我。你想翻译什么内容？ Have a seat. Take in that. Nicht. Können wir Deutsch sprechen? Bitte. Now, try that. I want to speak German with you. Can you start speaking German with you, please? Well, With me, please. The view is nice. oh, whatever. Ja, natürlich. Wir können auf Deutsch sprechen. Yes. Was möchtest du besprechen? obviously. Ich weiß es nicht. Kein Problem. Wir können einfach so plaudern. Wie geht's dir heute? Es geht mir gut. Und dir? Thing, and Geht es dir? it's our 1 year. So Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Was hast du heute so gemacht? Adorable. I think you can go fuck yourself. No, I wish. Ich habe mit meinen Kollegen ge... You deserve one. ge... 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 What is stuff? I met my colleagues. How do you say that I met my colleagues and had dinner today? Am I? That sounds nice. What did you have for dinner? Training tonight. How do you say in German? I met my colleague and had a dinner together. He's at a settlement out in Wyoming. In German you would say, ich habe meinen Kollegen getroffen und wir haben zusammen Abendessen gehabt. Let me know if you'd like help with anything else in German. Yeah. Ich habe meine Kollegen getroffen These guys are und ich habe Abendessen gemacht. It's a lead. I gotta see it through. In German you would say, ich habe meinen Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. not know where Joel is. Does that help? Ich habe meine Kollegen getroffen und wir haben ein Abendessen gemacht. Mel included. You're close. The correct way to say it would be, ich habe meine Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. He already did. In German we usually say zu Abendessen, Who's to more have about dinner, justice than I? instead of ein Abendessen machen, to make a He knows dinner. what Joel's done. Keep going, you're doing great. Ich habe meine Kollegen getroffen und ich habe ein Abendessen We're gegessen. doing this together. Zusammen gegessen. You're almost there. The correct sentence would be, ich habe meinen Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. Ich habe meinen Kollegen getroffen is perfect for I met my colleague. Wir haben zusammen zu Abend gegessen is the right way to say we had dinner together. Keep it up. You're making good progress. Ich habe meine Kollegen getroffen und wir zusammen haben zu Abend gegessen.
你这句话的中文很清楚。它的德语翻译是 Ich habe meinen Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. 在这句德语中，同学可以用 Colin 来表达，如果是同事的话；如果是学生同学，可以用 Freund 或 Kommilitone 来表示。Ich habe meine Kollegen getroffen und wir zusammen haben zu Abend gegessen. You're almost there. The correct version would be Ich habe meinen Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. A few things to note. Kollege should be Kollegen in the accusative case when you're saying I met my colleague. The verb order in the second part of the sentence should be haben wir zusammen zu Abend gegessen, not wir zusammen haben. Great job. You're getting better at it. Ich habe meine Kollegen getroffen und wir zusammen zu Abend gegessen. You're really close. The corrected version would be Ich habe meine Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. With sin. Here's the correction. In the second part, you need to add haben before wir to make it grammatically correct. Keep it up. You're almost there. Ich habe meine Kollegen getroffen und wir zusammen meine Kollegen zusammen zu Abend gegessen. It seems like you're mixing a few words from different languages, and there are some small mistakes. Let me help you out with a clearer version in German. Ich habe meine Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. This is how you'd say, I met my colleagues and we had dinner together. If you were trying to say something else or need help with anything else, feel free to ask. Ich habe meine Kollegen getroffen und wir zusammen zu Abend gegessen. You're almost there. The correct version would be Ich habe meinen Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. Here's what needs to be fixed. 1. Kollege should be in the accusative case as meinen Kollegen because it's the direct object of the sentence. 2. Haben is needed before wir to make the second part of the sentence grammatically correct. You're doing great. Keep it up. Ich habe meine Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. Cut her down. She's one of them. Lev. 你的中文句子非常清晰。它的德语翻译是 Ich habe meinen Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. 如果是学生同学，可以用 Freund 或 Kommilitone， 但如果是同事，同样用 Kollegen。Can you say sentences like very simple, like A1 or A2 in German, and I can in English, and I translate into German, and then you can help me. Watch your backs. Can you say sentences in English, and then I translate into German, but level is A1 or A2 of the international evaluation. Wolf, come on, we have to move. Where are you going? Out of these woods. We gotta run. Now. Coast is this way.
Hello, ChatGPT. Так, походу ChatGPT завис. Посмотрим, что он хотел сказать. Я так... Ich habe meinen Kollegen getroffen und wir haben zusammen zu Abend gegessen. Блин. Can you say sentences in English and I translate to German, but I want level A1 or A2, please. And correct my mistakes, please. Of course. Here's a simple sentence for you to translate into German. I like to read books. Go ahead and give it a try. Ich mag Bücher lernen. You're very close. The correct sentence would be Ich mag Bücher lesen. Here's what to fix. Büchen should be Bücher, the correct plural form of book. Lehrer should be lesen, which means to read. Keep it up. You're doing great. Ready for another sentence? Ich mag Bücher lesen. It looks like you're mixing some letters from different alphabets. Don't worry, though. You want to write the sentence in the German alphabet. The correct sentence in German is Ich mag Bücher lesen. You're doing well. Ich Let me mag, know if you'd like to try more sentences. ich mag Bücher lesen. You're very close. The correct sentence is Ich mag Bücher lesen. Here's the correction. Bücher should be Bücher, the plural form of book. Great job. Would you like to try another sentence? Ich mag Bücher lesen. Perfect. Ich mag Bücher lesen is correct. Well done. Would you like to try another sentence? Here's one for you. I have a cat. Give it a try. Ich habe eine Katze. Excellent. Ich habe eine Katze is perfect. You're doing great. Ready for another one? She likes to swim. Give it a try. Every direction looks the same. You sure you know where you're going? It has to be this way. Sie mag schwimmen. You're very close. The correct sentence is Sie mag schwimmen. Here's the correction. Magst is the second person singular form you, but for she, you should use mag, third person singular. Great job, though. Want to try another one? Yes. Great. Here's your next sentence. We are learning German. Give it a try. Wir lernen Deutsch. Perfect. Wir lernen Deutsch is absolutely correct. You're doing really well. Ready for another sentence? They go Yes. to school every day. Give it a try. Those are fresh. Is there another way around? If there were, would we be going this way? Come on, Lev. Get it open. Move. How do you say every day in German? Go. Every day in German is jeden Tag. Now try the full sentence. They go to school every day. Give it a try. Sie gehen zur Schule jeden Tag. Excellent. Sie gehen zur Schule jeden Tag is perfect. You're really getting the hang of it. Ready for one more? I eat breakfast in the morning. Give it a try. I don't know how to say. Can you help me, please? No problem. The sentence I eat breakfast in the morning in German is Ich frühstücke am Morgen. Here's the breakdown. I. Frühstücke was eat breakfast from the verb am Morgen in the morning, literally at the morning. Would you like to try another one? Ich frühstücke am Morgen.
Frühstücke am Morgen. You're almost there. The correct sentence is Ich frühstücke am Morgen. Here's the correction. It should be am Morgen, not an Morgen. Am is the correct contraction of an dem at the. Ребята, я устал. Я не понимаю, как играть в эту игру. Как эту Урсулу победить? Ну, типа, как? Ну, я понял, надо Alt нажимать, чтобы додж, типа, валять. Вот я не отдоджил. Я молодец. Ну, все, no. Ты, блядь, меня хотел убить. Пошла ты нахуй. Мне нужно убить просто. Мясо. You guys all right? Я не понимаю вообще логики. Ты меня хотел убить? Такая типа, о, no, please don't kill me. Это то, что меня хотел убить в мясо просто. Мою бошку размесить. Ребята, кто не знает, ну, кто не изучает иностранные языки или несколько языков не знает, это очень утомительно для мозга. Перейти с одного иностранного языка на другой, это очень сложно. Если вы не знали. Они все друг другу мешают. Особенно близкие языки, типа английский и немецкий, например. Просто взять с немецкого на... Вот, точнее, с английского на немецкий перейти, это очень сложно. Вы не сможете просто взять и перейти. Okay. Grab any supplies you find. Поэтому... We can't touch this stuff. It's old world. Are you Это просто сложно. You need supplies. We're not out of the woods yet. Pun fucking intended. What's the pun? Never seen scars going after scars before. Seraphites. What the hell did you do? I shaved my head. Fine, don't tell me. Когда уже пройду эту игру? Care. Она кажется бесконечной. Зайти.